Hello everybody, how are you all? This is Protection here today. Hope that you have been great by the mercy of God. So I am also well by the mercy of God. Now in today's video we are going to talk about different kind of subjects or various kind of subject. You can see with me my only one niece or means Bhagina. Now I will introduce him to you. So let's see. Palash, would you like to introduce yourself? Please tell me something yourself. Yes, why not? At first, take my cordial love. I hope that everybody is fine by the grace of Almighty God. You asked me, give me my self introduce. This is Polashan. Now I am studying in Dinaspur Gop City College, and I am studying in HCC level. I have already heard news about you. You have started a YouTube channel and Facebook page based on learning English. It is a very honorable work. Okay, thanks for your opinion, Palash Chandra Sen. Now I want to know you in this time all our local people what are they doing in this time? Do you know about this? Okay, I know the present time in our village because we are living in a modern village, so this time is nut season and most of our villagers people working in this field all day long, and they planting nuts and they pick up different types of crops. What kind of crops they are picking in this time? Do you know? They are picking Come with me. potatoes and many other things. I forget some. In front of me. I forget some of crops. So you can tell it. You are also right. And at a time we can see that there are many people who are picking potatoes and mustards. You can see. And now in this time we will try to know going there with them what are they doing and what is their feelings. So let's see. Besides we can see there are different type of farming here like corn and mustard. So friends, let's see and try to know them how is their feelings. Most of the people of our village are living their very simple life, and most of the family in our locality they are very middle class family and lowest. So and they living from hand to mouth, and they depends on their daily earning for the survival. You can see there is my another brother. He is working here, and we will ask him some question, try to know him his feelings. দাদা কেমন আছেন? আছি ভালো আছি, যে আলু নিয়ে ব্যস্ত। ইনি হচ্ছেন আমার বড় ভাই, কাকাতো বড় ভাই। ইনার হচ্ছে আলু ক্ষেত, অনেক ভালো আলু হয়েছে। তো এনার কাছ থেকে এখন আমরা জানতে চাইবো ওনার অনুভূতি কেমন আর ওনার ক্ষেতে কি পরিমাণ আলু হয়েছে, তিনি সন্তুষ্ট কিনা। না, আলু খুব হয়েছে। তো দাদা মানে আপনি কতটুকু জমি আলু করেছেন? 2 বিঘা। 2 বিঘা। তো কিরকম আশা করতেছেন? আলু আপনার কিরকম হয়েছে? না, আলু মোটামুটি ভালো হয়েছে। কয় ধরনের আলু আপনি এই বছর লাগাইছেন? 3 ধরনের আলু আছে, সাদা একটা আছে, একটা স্টিক আছে আর একটা দেশি আছে। তো এই যে আলুটা আপনি আজকে উত্তোলন করতেছেন, তো এই আনুমানিক কতগুলো আলু হতে পারে আজকের এই আপনার যে আলু উত্তোলন করতেছেন? আজকে মোটামুটি 15-16 কাটা মাটি, মোটামুটি 30 মন 25-30 মন হবে। তো ধন্যবাদ দাদা আপনার মতামত দেওয়ার জন্য। নাও উই উইল ট্রাই টু নো to my uncle. He is my uncle. You can see. কাকা এই যে ভিডিও করতেছি, কিছু বলেন আপনার যে আলু কিরকম হয়েছে এ নিয়ে একটু অনুভূতি বলেন।
যে আসলে আলুটা মানে যতটুকু আলু পেয়েছেন আপনি সন্তুষ্ট কিনা? হ্যাঁ সন্তুষ্ট, আলু ভালো হয়েছে, আলু খারাপ হয়নি তো। তো দর্শক, ইউ ক্যান সি মাই আঙ্কেল, হিজ ফিলিংস ইজ ভেরি গুড, হেয়ার ইজ পটেটো ইজ ভেরি গুড in this time, in this season, and there are many people who are working here. So friends, how like my video, tell me in the comments. So friends, thank you. Polash, tell me something about our viewers, and thank you. Give them thank you. Please see our video and comment where we are mistaking and suggest me how can we improve it day by day. Yes, so friends, thank you.